క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ చూద్దాం. మనకి ఇంతకుముందు వీడియోలో ఏం తెలిసింది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ట్రెడిషనల్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ లాగా కాదు, ఏదైతే యుఎస్, స్విట్జర్లాండ్లో, ఆస్ట్రేలియాలో ఉందో అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ కొన్ని యూనిటరీ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నవి, నాన్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో. టిల్టింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఎక్కువ, ఎక్కడ సెంటర్లో ఎక్కువ పవర్ ఉందన్నట్టు. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమన్నారంటే ఇలా మనది ఎక్కువ ఫెడరల్ కాదు అని చెప్పి అలా అన్నారు అన్నట్టు. దస్ ఏం చెప్పారు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది క్వాసీ ఫెడరల్గా కొంతమంది అంటారు అన్నట్టు. క్వాసీ ఫెడరల్గా ఉంది. ఇండియా యూనియన్ ఈజ్ ఎ యూనిటరీ స్టేట్ విత్ సబ్సిడరీ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ రాదర్ దెన్ ఏ ఫెడరలీ స్టేట్స్ విత్ సబ్సిడరీ యూనిటరీ ఫీచర్స్ అట్లా లేకుండా. అకార్డింగ్ టు కే సంతానం ఏమన్నాడంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ యూనిటరీ బయాస్. ఎందుకు సెంట్రలైజేషన్కి టెండెన్సీ పెరిగింది అంటే డామినెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫైనాన్షియల్ స్పియర్లో, డిపెండెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అపాన్ ద సెంట్రల్ గ్రాంట్స్, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ ఎరెస్ట్వెల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అప్పట్లో ఉంటుండే. అదంతా డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ని కంట్రోల్ చేసేది స్టేట్లో. సో ఇంకా ఇండియా has practically functioned as a unitary state, though the union and states have tried to function formally and legally as a federation. ప్రాక్టికల్గా యూనిటరీ స్టేట్గా పెట్టింది యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ట్రై టు ఫార్మలీ అండ్ లీగలీ యాజ్ ఫెడరేషన్. హౌఎవర్ దర్ ఏంటంటే కొంతమంది ఏమంటారు అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు. కొందరు ఏమంటారంటే ఇండియన్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫెడరలే ఉంది, బార్గెనింగ్ ఫెడరలిజం కూడా అనొచ్చు దీన్ని. ఫెడరేషన్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ సెంట్రలైజింగ్ టెండెన్సీ అని కొందరు అన్నారు. ఈ అబ్జర్వ్ ఐవర్ ఎండింగ్స్ ఎవరంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫెడరల్ విత్ యూనిక్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఫర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ నేషనల్ యూనిటీ అండ్ గ్రోత్. సో ఇలా అన్నారు అన్నట్టు. డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఏం అబ్జర్వేషన్ చేశారంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఎ డ్యూయల్ పాలిటీ. ద యూనియన్ ఈజ్ నాట్ ఎ లీగ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ ఇన్ ఎ లూజ్ రిలేషన్షిప్ నార్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ద ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ యూనియన్. సో అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారంటే ద యూనియన్ అనేది నాట్ ఎ లీగ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కాదు, యునైటెడ్ ఇన్ ఏ లూజ్ రిలేషన్షిప్ కాదు, నార్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ద ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ యూనియన్ కూడా కాదు, డెరైవింగ్ పవర్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ అట్లా ఏం లేదు. రెండు యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ కాన్స్టిట్యూషనే క్రియేట్ చేసింది. బోత్ డెరైవ్ ద రెస్పెక్టివ్ అథారిటీ ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషనే. ఇంకేం చెప్పారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది టైట్ మోడ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజంని అవాయిడ్ చేసింది అండ్ ఇంకా యూనిటరీ లైక్ ఫెడరల్ రెండు కలిపి ఆ టైం టు టైంకి దానికి బట్టి అట్లా రెండు పెట్టింది అన్నట్టు. వైల్ రిప్లైయింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ ఉండాలండి. ఇంకొక ఏం చెప్పాడంటే సీరియస్ కంప్లైంట్ ఈస్ మేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ దెర్ ఈస్ టూ మచ్ సెంట్రలైజేషన్ అండ్ ద స్టేట్ హ్యావ్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ టు మున్సిపాలిటీస్. It is clear that this view is not only an exaggeration but it also found on a misunderstandings of what exactly the constitution contrives to do. As to the relations between central and states, it is necessary to bear in mind the fundamental principle on which it rests. The basic principles of federalism is that legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, నాట్ బై ఎనీ లా టు బి మేడ్ బై ద లెజిస్లేటివ్ పవర్ కూడా లెజిస్లేటివ్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అనేది స్టేట్కి సెంటర్ మధ్య డివైడ్ చేశాము. నాట్ బై ఎనీ లా టు బి మేడ్ బై ద సెంటర్ బట్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాన్స్టిట్యూషన్ చేసిందే ఉంటుంది, సెంటర్ అనేది ఉండదు. దిస్ ఈస్ వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డస్. స్టేట్స్ ఆర్ నో వే డిపెండెంట్ అపాన్ ద సెంటర్ ఫర్ దర్ లెజిస్లేటివ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ. స్టేట్స్ అండ్ సెంటర్స్ are co-equal in this matter. It is difficult to see how such a constitution can be called centralism. It is therefore wrong to say that the states have been placed under the center. The center cannot by its own will alter the boundary of this partition, nor can they. బొమ్మాయి కేసులో ఏం జరిగింది 1994లో అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫెడరల్ క్యారెక్టరైజ్డ్ ఫెడరలిజం అనేది బేసిక్ ఫీచర్గా చెప్పింది.
ఫ్యాక్ట్ దట్ అండర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గ్రేటర్ పవర్ సెంటర్ మీద ఉన్న స్టేట్స్ కన్నా విజ్ ద స్టేట్స్. అట్లా అని చెప్పి స్టేట్స్ అనేటివి ఏదో అపెండేజెస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ కాదు. స్టేట్స్కి కూడా ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది. అవి శాటిలైట్స్ ఆర్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ కాదు. స్టేట్స్ అనేటివి సుప్రీము. డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ సర్టన్ అదర్ ఈవెన్చువాలిటీస్లో వాళ్ళ పవర్స్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది సెంటర్. ఇస్ ఇండస్ట్రక్టివ్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఫెడరల్, ఇస్ నాట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఆఫ్ ద. దానివల్ల ఏం మన ఫెడరల్ ఫ్యూచర్ ఏం డిస్ట్రాయ్ అవ్వట్లేదు. అవి ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ నాట్ ఎ రూల్. సో లెట్ ఇట్ బి సెడ్ దట్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ అ నాట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ బట్ వన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసం మనం ఫెడరలిజం చేయలేము. ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాసెసెస్ అండ్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్, ఇది అన్నట్టు ఫెడరలిజం. సో ఫెడరలిజం గురించి ఏం చెప్పిందంటే, ఫెడరలిజం ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ బట్ వన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ప్రాసెసెస్ అండ్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియా రిప్రజెంట్స్ ఎ కాంప్రమైజ్ బిట్వీన్ ద టూ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ కన్సిడరేషన్స్. ఏదంటే నార్మల్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండర్ విచ్ స్టేట్స్ ఎంజాయ్ ఆటోనమీ విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్పియర్స్, need for national integrity and a strong union government under exceptional circumstances. The following trends in the working of Indian political system reflects its federal spirit. Territorial disputes between states, Maharashtra, Karnataka over Belgaum. Disputes between states over sharing of water, Karnataka, Tamil Nadu over Kaveri. Emergence of regional parties of their own powers like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala కాదు తెలంగాణ. Creation of new states. డిమాండ్ కూడా ఉంది. డిమాండ్ ఫర్ స్టేట్స్ టు ఫైనాన్షియల్ గ్రాంట్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. అసర్షన్ ఆఫ్ ఆటోనమీ బై ద స్టేట్స్ అండ్ ద రెసిస్టెన్స్ టు ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సుప్రీం కోర్ట్స్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ప్రొసీజర్ లిమిటేషన్స్ ఆన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 356 ప్రెసిడెంట్ రూల్. ఇది అన్నట్టు.